Так, ну ми почекаємо ще нема 10:40. Взагалі, коли тривога, то кажуть пару не проводити. Але так як просто літає міг, то ми з вами тут. Але якщо там якась ракетна небезпека і все, і треба пройти в укриття, то звісно, тоді я вам кажу, що там пройдіть в безпечне місце і просто вам скидаю завдання. Ось. Так, чекаємо 1 хвилинку і починаємо. Я не знаю, чи бачили ви чи ні, що я завантажила завдання на Moodle. Я... Так, бачили там завдання, але вони для нашої групи недоступні, але А, доступен тест з Present Simple. Там просто написано недоступно, якщо не ага, і, мабуть, належите. да, бо в мене ж немає, я записала те, що ви мені сказали, списки груп. Ми зараз тоді з вами все це виправимо. Зараз, да. Бо я так і думала, що одразу спитаю вас, чи там все доступно. Так, в нас магістри. Так, ось, дивіться, якої тут групи нема. А от у мене немає, до речі, цього 21.03, у мене стоїть тільки тест там. А у вас яка група? Це ж, А в АВМ 112М. ну, дивно. Бачите, я ж тут написала недоступно, якщо ви не належите. Ось в мене стоїть 21.03, як у вас. У вас Ага, пішло оце завдання, у а в вас мене є. просто vocabulary Ну, ви і можете це presence. відкрити? Vocabulary так можу. Так. А тест? І тест можу. Так, а все. А що вам ще А, треба? а ось в мене не написано то обмежений, недоступний, якщо Ні, будь. ну це ж зрозуміло, бо це ж я як власник, так скажемо, це для мене видно. А, Що я для вас зрозуміла. це? Так, все, супер. Я думала, що так, друзі, всі, хто тут є, всі бачили оце vocabulary. Тут ну, не лише ця картиночка, тут іще нижче наш словник, який ми проходили вчора. Я тут вам виписала. І у вас тест доступний до п'ятниці, до 8 вечора. Тут треба зробити там 10 тестів. Хтось вже зробив. Оля в процесі. Ось, і на наступну пару, нібито як сьогодні. Я тут додала vocabulary about work, тому що на сьогодні буде тема work, просто для вас розглянути. І завдання у вас до аж наступної п'ятниці CV. Що це означає? You need to create a CV, тобто вам просто треба завантажити своє резюме. Може, у вас воно є, головне англійською мовою, це зрозуміло. Або якщо у вас його немає, тоді ви маєте зробити. І тут завантажено. Ось тут просто не дуже видно CV example. Як можна гарно зробити? Навіть є, Настюша, зараз відповім на питання, секундочку. Навіть є як приклад. І якщо чесно, вбиваєте в Google, там, наприклад, гарне CV, гарне резюме, і там є прям конструктор. І ви можете про себе додати. А тут як основні, типа, підказки, що вам треба казати про себе, освіта, хобі, і як це все правильно сказати. Ось. Треба завантажити файлом PDF або, може, фотографією. Ну, краще файл PDF, тому що ви ж робите в електронному форматі. Ось, це до наступної п'ятниці завдання. Ось, Настюша, питайте. Анастасія Сергіївна, от у мене так, А, як Аня надіслала в чат фото, таке саме, там ой, пусто просто. Це в зараз, мене зараз. таке саме. Тому що у нас дистанційна форма навчання, і ми дещо Ага, відрізняємося від заочників. так, це Угу. я зрозуміла. А у вас яка група? У нас є в переліку 112 М, а в дужках Д це ми. Ага, ви є в переліку, але ви не бачите всього Так, цього, але в так? нас немає жодного прикріпленого файлу. Мгм. Я вас зрозуміла. Тоді я після нашої пари спробую сьогодні завантажу. Ось в мене є тут окрема дистанційна форма. Я просто здивувалась, що там воно є. А можна ще Так, питання? Те так. ж саме в ТЕС є також пару людей, які вчаться іменно на дистанційний, у нас також і немає. Угу. Тобто у вас є в списку тест М, а МД Ага, ага, немає. І ага. ще питання: Окей. тест є обмеження в часі, коли ти його розпочинаєш, Ні. відлік Там ну, я не ставила особисто. не ставили, так? Угу, Да, дякую. я не ставила ніякого обмеження. Так, я не ставила ніякого обмеження.
Так що, Хотіла попросити, я бачу, що є група ДХМ 112М. мгм. От саме я дистанційна, також треба додати мене ДХМ 112М в дужочках Д. Також в мене та сама ситуація, що у дівчат бачу тільки, що є дисципліна, нічого не відкривається. Я зрозуміла. Ну Мгм. так, бо Дякую. це тут, бачите, тут окремі штучки, на що вони це зробили, тому що це мені все заново треба додавати, але то не ваша турбота. Окей, я вас зрозуміла, дівчата, я все почула. Спробую це сьогодні зробити, але в мене, як ви пам'ятаєте, пари до 8, тому я спробую це зробити. Окей, добре. Ми вже так 5 хвилин часу витратили на організаційні моменти, але все зрозуміло, дистанційна форма. Я вас почула. В кінці пари, можливо, ще щось уточню. Переходимо до нашого сьогоднішнього матеріалу. У нас сьогодні тема A Job for Life. У нас сьогодні тема роботи. So we have new vocabulary, but first we have text and we have some reading. 25 jobs before she was 25. So who wants to read the first paragraph? Хто хоче прочитати перший параграф? Друзі, давайте. Я в вас вірю. Я можу прочитати. Окей, так, iPhone це в нас Ой, Женя. Боже, я не перейменувала. Так, Євгенія Ага. Гнатусько. Да, я пам'ятаю. Давайте, Женя. Mhm. Emma Rosen had one of the best, most sought after graduate Most jobs sought. in the Тут в нас Most вчора sought. буквально було це слово, да. Це в нас дієслово seek, шукати, а це Ага, просто третя так-так-так. колоночка, sought. Мгм. most sought after graduate jobs in the country, in the civil service. Мгм. 20,000 people apply, but fewer than 1,000 Fewer, are менше. fewer Мгм. fewer than 1,000 are offered jobs. Мгм. But it turned out that she didn't like commuting. Commuting, да, And, commuting – це в нас, коли ми добираємося до роботи, це називається commuting. Commuting, and she didn't like sitting at a desk all day, and she struggled to see how what she was doing would make much difference to anything. I thought, get over it, you are being a snowflake. Snowflake – сніжинка. A Ну, що snowflake, означає, що a person у нас, от нижче у нас написано, a person who is too sensitive to criticism and easily upset. Тобто така ранима людина. A snowflake millennial. Угу. She says, I had a job for life. I thought I'm so lucky to be here. I can't believe I'm not enjoying it. What's wrong with me? Why am I so ungrateful and selfish? Окей, ungrateful – це в нас яка? Неблагодарний. Невдячна, невдячна. Невдячний, Yes. так, дякую. Окей, yes, невдячна. А selfish? Самовпевнена, Егоїстична. 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 Угу. Так, дякую. Окей. Next paragraph. Хто у нас прочитає next paragraph? Давайте я. Олена, let's do this. Другий абзац, правильно, да? Yes, we have it like here and to the different jobs. Закінчується Мгм. на the different jobs. Emma could have gone to work every day and complained about her job until Complained. she Complaint. Жалітися. Угу. about her job until she reached retirement age. Retirement. Retirement – це в нас вихід на пенсію. Мгм. Угу. Instead, she decided to find out what Find. made find Да, не find, а find. find out what made her happy, what her skills were, and what sort of career would use them. Career. She Career. Кар'єра. Mhm. Career. Читається Career career. would use them.
She wrote a bucket list of the jobs she had wanted to do since childhood and set about getting to week placements in all of them over the course of a year. She was 24 years old, and before her 25th birthday, she wanted to have tried out at least 25 different jobs. She spent the months before she resigned from the From the civil. Civil – це держслужба. Civil service – державна служба. civil service, saving up her salary to cover the cost of her year off, and spent all her free time setting up the different jobs. Yes. Okay. What about salary? What is salary? Salary. Ось у нас слово salary. Це у нас що таке? Зарплата. Зарплатня. Yes. Okay. And the last paragraph, Евген. Okay. There was archaeology in Transylvania, property development for a company in London, alpaca farming in Cornwall, wedding photography, travel writing, interior design, journalism, landscape gardening, marketing, TV production, publishing, all things that I thought I might want to do. I might want to do. Yes, so she tried a lot of things, as we can see. So we have here a glossary. We have snowflake, as I already told, чутлива людина. Millennial, this is a person who became an adult in the early 21st century. And bucket list, в нас тут з вами було. She wrote a bucket list of the jobs. It's like a list of things people want to do in their lifetime. For example, places they'd like to travel to. Тобто це як wish-list, тобто що ви хочете зробити в своєму житті, встигнути там, наприклад, до 25 в нас тут було. Okay, great. So we have next task. You are going to listen to an interview with Emma. Which of the jobs she mentions in the last paragraph of the article do you think she liked the most, the least? But we just need to listen and to understand what job she likes the most and the least. Тобто, яка робота з цих, що ми тільки що тут Євген нам прочитав, їй подобалась найбільше, а яка найменше. But first we have some glossary. Networking. This is trying to meet and talk to other people who may be useful to you in your work. Ну, у нас зараз, в принципі, в українській мові також так кажуть. Networking – це коли один з одним ви співпрацюєте, щоб налагодити стосунки в роботі. Cold calling. This is telephoning somebody that you don't know in order to sell them something or get them to do something for you. Тобто такий холодний дзвінок, як можна сказати. Shear. This cut the wool of an animal, for example, sheep, and typo, a small mistake in a text. Тобто щось опечатка, так скажемо. So we need to listen and to understand what job does she like and what doesn't like. Okay, let's do this. We have 1.13. 1.13. Part 1. Послухати, сказати, яка робота сподобалась найбільше, яка найменше. So, first of all, Emma, how did you actually manage to get the jobs? Well, I got the jobs through a mixture of networking and cold calling. So applying to different organisations, finding email addresses online, writing cover letters, explaining my project and attaching my CV. Networking was a big part of it too. So speaking to someone aware that they themselves might not work in that area, but they might know someone who does. Was 2 weeks long enough to get a feel for what doing the jobs more long-term would be like? For me, it was, yes, because it was just meant to be enough to get a sense of whether this is something I want to learn more about or whether it's something that's actually not for me. And I found I was very quickly able to decide whether I wanted to learn more or actually maybe not so much. It was just enough to get a flavour of it. Was it an issue that you had none of the qualifications for some of the jobs?
Well, no, because I was doing work shadowing, which is more about following a professional around, shadowing their daily lives, rather than having my own set work and projects to do. I wasn't expected to have qualifications or to lead my own work. And this is the case quite often with young people who go in and just do some work shadowing, and they just don't have the degree or several years experience that you would need to do professional level work. It's just to find out if that's the sort of job they would like to do before they then go and do the qualifications and get the experience. Which job did you enjoy most? One thing that I enjoyed most was alpaca farming in Cornwall, which is in southern England. And I enjoyed it most because it was one of the jobs that challenged all of my assumptions about what being a farmer in the 21st century and earning a sustainable living was like. The first half of each day was traditional farming jobs, so feeding, looking after the animals. But the second half of the day, the farmer was an entrepreneur. She would take her alpacas, shear them, make the wool into high-end luxury children's clothes that she then sold to department stores across the country. And this was a placement that broke down all of my presumptions and preconceptions about what a job was like. Wow. Were there any jobs that you completely ruled out? So one that I didn't get on quite so well with was publishing, because I'm very dyslexic. And so for me, copy editing, so spotting typos and grammar mistakes in long pieces of text, I find very challenging. It's not one of my strengths, which in publishing, as an editor, is one of the big things that you have to do. Okay. So, what job does she like the most? Alpaca farm. Alpaca farming. And what about the least? Publishing. Publishing. Yes, yes. Okay. We have the words like preconceptions. What does it mean? Це як якісь, як це правильно українською сказати? Предрассудки, but I don't remember the Ukrainian words. Maybe some of you Забобони. know. Забобони. Yes, like some things about that you think about this job, but it's not true. Okay, we now need to listen to part 2 and to choose A, B or C. Якщо ви думаєте, що я тут паралельно роблю, то завантажуйте це на дистанційну форму, поки ви слухаєте, щоб у вас все було у всіх одночасно. Так що не думайте, що я тут чимось незрозумілим займаюся, якщо ви раптом думали. So, we need to listen to part 2 and to answer these questions. We have 1.14. 1.14. Okay. Part 2. What did you learn about yourself during this process? I learned that there's not just one job that is right for me. I went into the experience thinking I will do 25 and I will figure out which is my dream job and that's what I'll go away and do. But what I found out was that that's not necessarily true at all. I discovered the concept of portfolio careers, which is the idea of having multiple part-time, short-term, freelance contract jobs that make up the equivalent of one permanent role. Do you think young people nowadays have to be prepared to do many different jobs, that the whole idea of going into one career for life doesn't exist anymore? Absolutely. I would completely agree with that. I think the idea of one permanent 9-to-5 job is, if not dead yet, it will be in the next 20 years. Young people today will have on average 5 different career changes, not job changes, career changes over the course of their lives. And to do that, they need to be able to continuously upskill and be able to get on with different people. So I think it's people skills, almost more so than technical skills, that will get us through the longevity of our careers. And bear in mind that people of our age are going to be working well into their 70s. Our careers are likely to be ultra marathons, so we have to like what it is that we're doing. And how do you think we can teach people skills? So personally, I think our education system, both in terms of secondary school, college and university, needs to be much more focused on skills rather than technical subject-based learning. We need to be teaching young people how to network, for example, which is one of the absolute core skills to progress yourself in your career, is learning how to walk into a room of people you don't know and to find people that are mutually beneficial that you can develop relationships with. So what are you doing now?
So what I came away with was several different jobs that I ended up doing. So I now work as a public speaker, as a writer, doing bits of journalism, and as a speechwriter as well. So altogether, they make up the equivalent of one full-time job. Do you think your future career might take off in a completely different direction? I very much expect it to. So one of the main things that I also learnt from doing the project was that there are different careers that are appropriate for different stages of your life. As you get older, you have different priorities, different financial commitments, different stages of your personal life. And that means that you have different jobs that are relevant at different stages of life. So whilst I adored farming and it was one of my favourite placements, I don't think it is right for me in my 20s living in a very urban city like London. But me in my 40s, perhaps with a family, I might love to move out to the countryside and start a small holding farm as part of several other different elements of a career. Well, thank you, Emma, so much for talking to us today. Okay, so thank you so much. And we have to answer. First one, Nastya Narkevich. What about first one? One thing Emma learned from the experience was she might end up doing many different jobs. Yes, is correct. Okay. Number 2, Yevhen. She thinks that in the future, young people will still be doing 9-5 jobs. No. It's not correct. Які ще є варіанти відповіді? В інших People людей? will no longer retire in their 60s. Yes, people will no longer retire in their 60s. Тобто, що люди не підуть на пенсію в їх 60. Будуть працювати і працювати. Окей. Number 3. Парам-пам-пам. Так. Анісімова Аня. What about number 3? Аня, ви тут? Так, Анечка щось мовчить. Олександра Сидоренко. Третє ж, правильно? Yes, number 3. One thing she think young people need to learn is how to choose subjects that might help them in the career. No. Is how to... Які ще варіанти? Form relationships. Form relationship. Yes, it's correct variant. Form relationships. Okay. We have number 4. Карина Волошина, Карина Мельник. Ви тут сьогодні? Тут, доброго дня. At Супер. the moment, Emma doesn't have one specific job. Yes, doesn't have one specific job. Okay, thank you. And number 5. What about Anastasia Yatsenko? Emma believes that what jobs she does in the future may depend on where she decided to live. No. Who knows the correct variant? Хто почув? Що там у нас було? How old is she? How old is she? How old she is? How old she Тобто, is. скільки їй років? Да, буде залежати від Yeah. того, скільки їй буде років. Okay, yes, that's correct variant. So we move to our vocabulary bank on the page 163. 163. Sure. We have here. So we have some adjectives. Adjectives – це в нас яка частина мови? Прикметники. Прикметники, super, yes. Okay, so here we have like the picture, committed, helpful, experienced, adaptable, and passionate. So when it comes to selecting stuff, this is the qualities I'm looking for. A stuff – це в нас то? Personal. Personal, yes, exactly. Okay, so we need to match sentences 1A to AH. So here we have the continuation. But first we need to understand what this word means. So challenging, what is it? Challenging. Як виклик собі. Виклик комусь. Да, тобто робота, ну якщо ми говоримо про прикметники, значить це в нас яка робота? Робота з викликами, да, можна сказати, як одним прикметником складно описати, але це да, така робота з викликами, скажімо. Monotonous.
Монотонно. Монотонна, repetitive. Ну, що повторюється одне і те ж саме. Повторюється, да, одне те саме. Це ж саме майже, що і монотонно. Окей. Rewarding. Rewarding. За вимогою. Ні. Reward – це в нас як нагорода. Тобто робота, за яку ви отримуєте не те, що ви нагороду, а як вона вас, так скажемо, вона надає вам якісь переваги. Ось, там, наприклад, вас там люблять діти, чи ви радієте їх успіхам в цьому випадку, в цьому контексті. Fulfilling. Fulfilling. Задовільняє, можливо. Задовільняюча вас робота, да, тобто та, яка вам подобається, і задовольняє всі ваші потреби, мається на увазі. Motivating, зрозуміло. Demanding. У нас вчора було demanding про людину. У нас була людина. А, ні, в нас була determined, переплутала. Demanding у нас сьогодні. Demanding – це яка людина? Вимоглива, да. Demands – це в нас які вимоги, якісь вимоги, і тут вимоглива, вибаглива, вимоглива людина. Tedious. Tedious. Тупіково. Ну, це скоріш нудна якась Застойна. робота, да, яка не має ніякого розвитку, не буде ніякого у вас розвитку. Yes. Number 7. We have dead end, а оце також як тупікова і без розвитку, також робота. But tedious, it's more about boring, більш про те, що вона нудна, а dead end – це те, що у вас нема розвитку і ви не отримаєте promotion. Next one and the last one we have high-powered. High-powered. We have high and we have power. Що це може бути? Ну, типу, потужно. Чи щось таке? Ні, типу, як у вас багато влади, так скажемо. Типу керівна посада. Керівна посада, yes. Ой, Альона Шевченка нам тут намалювала малюночок. Ми зараз його приберемо. Okay, so now we need to match these sentences. First one we already have. My job as a divorce lawyer is very challenging. It tests my abilities in a way that keeps me interesting. Number 2. Христина Юрчева, what about number 2? Христина тут чи не тут? Христина щось пише в чат. Hey, okay. We have working as a checkout assistant can be a bit monotonous and repetitive. I have to do exactly the same thing every day. Yes, that's correct. Okay. Так. Закреслюємо. Юля Цегвінцева сьогодні в нас відповідає. Чи ні? Схоже, що ні. Так, деякі люди додались, яких вчора не було. Оля Євченка. Ви тут? Чи не тут? Окей. Артемчук Оксана. Я тут. Окей. Я вчора Hello. була, в мене просто діти були у школі, тому я не могла А. відповідати. А в Розумієте, мене я вчителька. щось я прізвище не запам'ятала ім'я. Ну нічого, А я давайте, number 3. скріншот зробила на всякий пожарний. Добре, домовились. Давайте, number 3. Ой, Оксана, щось я у вас пропадаєте, десь поганий зв'язок? Не чую вас. Оксана, ви тут? Так. Оксана кудись пропала. Олена Романюк. Показати, де мені, я просто не Може, бачу. варіант F. It makes Е. me happy because it's yourself and important. Yes. Оксана, Я пробачте, просто не- у вас там Нічого щось із страшного. інтернетом і Так, так. тільки вже почула, Вибачте, те, що ви казали. вибачте. Нічого. Окей, Вибачте. yes, it's F. We have it makes me happy because it's useful and important. Тобто важлива і корисна робота. What about number 4? Міра Тимошик. Міра, hello, ви тут? Так, Тетяна. Тетяна без прізвища підписана. Так, Миргородська Оля.
Так, всі грають в мовчанку зі мною, да? Євген, я точно знаю, Ні, що ви... я ще поки просто не О! знаю, я читаю. Я А, є, так але ви я ще... кажіть тоді, що ви читаєте, а то ж я не знаю, Я ви читаю, мовчите. але я трохи не знаю, що сюди. Так, давайте з вами разом подумаємо. Давайте, прочитайте, будь ласка, 4 речення. I work in small decision company and my job's really... design. Company and my job's really motivation. Motivating. Motivating. Да. Мотивуюча робота. Значить, який у нас з цих описів підходить, що в нас лишилось під мотивуючу роботу? Можливо, де, ні? Maybe. It's important, it comes with a lot of responsibility. No. I never mind having to work overtime. Окей, yes, I never mind having to work overtime. Окей. Так, їдемо далі. Number 5. Давайте, хто знає, що багато часу витрачає тишу і так далі. Being a surgeon is very demanding. Що в нас тут підходить? Яке речення? Pід demanding. Maybe It's being important. is important and comes with a lot of responsibility. No. Yes? It's very No. high pressure and you have to work a long Yes, Alexandra. hours. It's very high pressure and you have to work long hours. Great. Number 6. I always wanted an exciting job, but sadly, mine is incredibly tedious. It's really boring and it makes me feel impatient all the time. Impatient. Impatient – це в нас яка людина? У нас є patient. Нетерпляча. Так, patient – це терпляча, а impatient – це, власне, нетерпляча. Окей. We have E. Next one. He is in a dead-end job in the local factory. Варіант G. The wages are Yes. low. And there is no hope of promotion. Wages – це в нас те ж саме, що і salary, зарплатня. Okay, and the last one we have, she's got a very high-powered job in finance. It's important and comes with a lot of responsibility. Okay, we move to another task. We have to complete the sentences with a word from A and a word from B. First one we already have, but we need to listen to fill the blanks, and then we'll check it together and understand what these phrases mean. We have 1.11. 1.11. 2. Collocations. 1. I'm hoping it'll be a good career move to go from publishing to advertising. 2. I've been unemployed for 6 months now, so I spend most of my time job hunting. 3. My brother works as an events manager, organising conferences. 4. I left school at 15, so I had to look for a job that didn't require any academic qualifications. 5. My problem is that all the jobs I want to apply for ask for some work experience, and as I've just finished university, I don't have any. 6. I'm a junior doctor, and if I want to move up the career ladder, I need to work in several different hospitals and departments. 7. In Britain, people who work for government departments are called civil servants. 8. In some careers, people with very good qualifications are put onto a fast track, so they get promoted more quickly. Okay, so we have first one. Career move. Це в нас як кар'єрний рух якийсь. Number 2. Що у нас було in number 2? Job hunting. Job hunting, yes. Що це означає job hunting? Як переслідування роботи, пошуки роботи. Не пошуки роботи, yes. Unemployed – це в нас яка людина? Unemployed. Безробітна. Безробітна. Yes. What about number 3? Events manager.
works as an events manager. Да, хто такий events manager? Організатор Заходів. заходів. Якихось заходів. Угу. Окей. Number 4. Academic qualifications. Academic qualifications. Да, як ви думаєте, що це означає? Ну, по типу рівень освіти. Угу. Це як здобутки. Тобто там у вас, наприклад, там бакалавр, магістр і так далі. Yes. Окей. Next one we have what? Number 5? Number 5? Work experience. Work experience, та досвід, це зрозуміло. Number 6. Career ladder. Yes, кар'єрні сходи. Number 7. Civil servants. Civil servants. Я вже сьогодні казала, що таке в нас civil servants. Хто такі в нас civil servants? Ті, хто працюють в державних установах. Да, державні службовці, власне. Угу. Окей, yes. And the last one we have Fast track. fast track. Да, як ви думаєте, що таке fast track? Це схоже, як в аеропорту, коли без черги швидко проходиш. Так, але в них це типу як назначає швидкий шлях до чогось. Але в них типу яка є така фішка, от бачите, у нас тут написано good qualifications are put onto a fast track so they got promoted more quickly. Їх ставлять на якийсь оцей fast track, і вони тоді дуже швидко отримують підвищення. Окей. Рухаємося далі. Complete the two words which collocate with the groups below. We have maternity, paternity, sick, compassionate, unpaid. Як ви думаєте, яке слово нам тут підходить? Maternity, paternity, sick, compassionate and unpaid. І усюди в нас буде з вами слово leave. Отак, як листічко пишеться. Leave. Це означає maternity leave, як декретна відпустка, paternity теж, але там мама уходить в відпустку, там тата. Sick leave, лікарняний, compassionate leave, якщо, не дай Боже, у вас хтось помер, і ви йдете, берете відгул unpaid, неоплачена відпустка. Next one we have freelance, permanent, full-time, 0 hours. Що тут за слово може бути? Тобто, я вибачаюсь, тобто leave це саме відпустка? Да, але саме як в сполученні з цими словами. Тому що просто leaves, це означає листочки. Добре, дякую. Окей. Так, що в нас тут жити? Freelance. Freelance. Contract, permanent. Contract, permanent. У нас вчора було це слово. Що це означає? Постійний. Постійний, так. Temporary. Тимчасовий. Навпаки, тимчасовий. Yes. Fixed term – це якийсь напевний період. Full time. Ну, наверное, фиксированное время, да. Yes, okay. Full-time contract. Повний робочий день, напевно. Yes, okay. And part-time? Неповний. Часткова. Неповний. Окей. 0 hours. Якийсь без зайнятості, так скажемо. Окей. Друзі, хто в мене з дистанційної форми, можете, будь ласка, зайти, хтось один може хтось зайти, перевірити в Moodle, чи видно вам завдання, тести і там vocabulary. Будь ласочка. Можна вас попросити це зробити. Бо я Так, я вже бачу, дякую вам. Супер! Я тут ніяке обмеження по групам не ставила, бо думаю, ще когось не додам. Головне, що ви це бачите. Тест у вас буде доступний теж з сьогоднішнього, з 12 години. І CV теж все буде доступно. Прекрасно. Все. Я вбила. А можете нагадати, вибачаюсь, терміни виконання? Я ось бачу 24.03, 28.03 – це те, що буде, так? Це програма, яка буде. Про який тест йде мова? У вас там написано... Що ви бачите? Давайте так. Так, я можу зробити скрін? Ні, кажіть, я прям... Vocabulary presently, я бачу 21.03 personality, вибачаюсь, present simple, present continuous, 22.03.
Що ви Ага, бачите? отут буде. Окей, я зараз розгортаю. Все, я бачу. А, тест зараз Да. недоступний, я бачу. Так, бо Кількість він стане дозволених доступний спроб з одна. 12. З 12 він буде доступний і до п'ятниці 8 вечора. Все, бачу терміни. Дякую вам. Дякую. Все, да, ви просто А, нажимаєте і все Вибачте, буде. можна питання? О, Я трошки щось пропустила про тести. А це треба, є час до п'ятниці, щоб його написати? так. Він один всього, чи там буде декілька? Тест 1 поки що. Добре, дякую. Але ви слідкуйте, може я ще щось додам. Оксана, питайте. Так, там Ганна Анісімова просила, щоб ви її відмітили, тому що її викидає з Zoom. Вона ж написала. Я все бачу в чаті. Вона просто нам продублювала це у Telegram. Добре. Головне відмітити. Головне, щоб у вас було в голові. А те, що я вас відмічу, не відмічу, то вже таке. Другорядне. Поїхали далі. We have the same or different. So we have some phrases, some words that can be the same in meaning. Тобто в них може бути схоже або однакове значення. Ми зараз з вами розберемо. I get on very well with my colleagues and co-workers. Colleagues and co-workers – це одне й те саме. I've had enough of my job. I think I'm going to quit, resign. Як ви думаєте, це однакові слова, чи в них є різні значення? Мені здається, що різні. Quit – це полишити, покинути. Угу. І resign – це, в принципі, також. Це як піти у відставку, тобто залишити роботу. В них значення однакові, але resign більш, точніше, quit більш неформальне слово. Тобто я просто I quit, все, я залишаю цю справу. Next one we have 3/4 of the staff workforce are women. Staff and workforce. It's the same. Тобто персонал, що staff персонал, що workforce персонал. 400 workers have been laid off, made redundant. Це те ж саме. Те ж саме, але laid off відсторонити як скорочення, якесь підкласти під скорочення може бути тимчасовим, а made redundant, redundancy – це назавжди, forever. Ну, типу, як надбавка, так? Ні, це не надбавка. Laid off, I made redundant – це підкласти під скорочення. Я зрозуміла. Ага. He's been out of work, off work. Це різні. Out of work – це означає, що у вас немає роботи, або ви її втратили. А off work означає, що ви просто десь відпочиваєте, ви відсутні через хворобу або чи якісь обставини. She was sacked, was fired. Обидва... Це одне те ж саме, звільнений. Так, обидва слова означають бути звільненим, але fired – це більш американський English, and to be sacked – це британська англійська. Fantastic news, I'm going to get promoted, get a pay rise. Мені здається, що це різні. Різні, yes, Настя, Тому чому? що там promote – це підвищення, а get a pay rise – це надбавка. Да, get promoted, тобто вас тобто підвищують премія на може посаду. бути. Да, але це не означає, що вас більше вам платити, правильно? А get a pay Так, rise, так. ви можете залишитись на тій самій позиції, але вам будуть більше платити. Yes, окей. What skills, qualifications do you have? Ну, це Skills. навички, так? Навички. Yes. Skills – це навички якісь, а Qualification – це qualifications вже про освіту. це про Я гадаю, освіту, це да. трошки Які іспити ви зарізне. здали, які дипломи у вас є, да, це різне. We are too busy, we need to hire, employ more staff. Одне й Я те саме. думаю, це одне і те саме. Одне те саме, наймати, yes, okay. The salary is a bit low, but we have some great perks and benefits. Це одне й те саме. Мені здається, одне й те саме, так. Да, тільки perks більш неформальне слово. Perks і benefits – це означає як якісь плюшки, якісь, це що правильно сказати,
плюси якісь роботи, як, наприклад, там вам дають, я не знаю, машину, безкоштовний обід і щось з цього роду. Окей, переходимо в workbook. Переходимо з вами в workbook, and we have exercise number 2. We need to circle the correct word. First one we have, my company offers considerable benefits to the staff. Number 2, Кузьменко Валерія. Валерія? Перепрошую, я просто у себе відкривала і не встигла ще відкрити у себе. Давайте, ви якщо відкриваєте, це в нас сторіночка, зараз вам скажу, 7, page number 7. Відкрили? Так, яка ще раз? Exercise number 2, sentence number 2. Лера? Так. It's so repetitive, challenging, rewarding when you see your students really start to improve. Я думаю, що це варіант rewarding. Rewarding, yes, it's rewarding. Okay, number 3, Євгенія. My girlfriend's job is quite demanding, so she gets very stressed. Demanding, yes, okay. Also, it can be tedious. as Tedious, well. yeah, I thought about that Тож, also. Yeah. Нудний, якщо yes, okay. Number 4 we have Олена Романюк. I'm hoping to get a rise, promoted, raised to head of department by the end of the year. Тут про те, що хочу Підвищення отримати. підвищення, так, або по цьому, як є, по службі якесь підвищення. Так, значить, як буде в нас? Promoted. To get promoted, yes, okay. Next one, number 5, Артемчук Оксана. He wants to, ну, я бачу, що тут він хоче, щоб новий асистент, що працював з його поштою, чи що, я щось не розумію. Ну, quit не підходить, правильно? Значить, employee важливо підходить. Employee, да, найняти. Найняти нову людину. Окей, number 6, Настя Грибовська. Так, over 200 works will be, так, напевно, тут вони майже схожі за значенням слова. Ну, ви дочитайте речення, і тоді стане Так, зрозуміло. він be when the car factory closed down. Тобто він буде звільняти понад 2000 працівників. Ну, вони підпадуть під скорочення, тому що у вас фабрика закривається, це значить не просто звільняти. Made redundant. Yes, made redundant. Окей. Next one, number 7, Євген Шевченко. Євген Шевченко. Так, Євген мовчить. Олександра Сидоренко. Так, 7. Working on production line can be monotonous because you do the same thing all the day, every day. Монотонну роботу. Monotonous. Okay, yes. Number 8. Іван Теліпко. Іван, бачу, що ви включили мікрофон, але вас не чути. Можете написати в чат нам слово. Бо вас не чути. Working on, це наш було. My husband is with a bad back at the moment. Що в нас тут буде? Off
off work with a bad back at the moment. Okay, off work. Next one we have number 9. Christina. 9, да? Ага, number 9. О, супер. Супер, нічого. Без питань. Yes, okay. Christina, number 9. I'm really jealous of my sister because she gets so many skills in her job. Хотя нет. Qualifications, наверное. Мабуть. Jealous, she's got many... Ні, не то і не то буде. Perks. Perks? Да, perks це не що ж таке? Плюшки якісь, да? Тобто вона отримує там якісь... Боже, як це правильно сказати? Не плюшки, Поощрение, не знаю. Так, тільки українською як це буде. Заохочення. Заохочення, льготи якісь. Так. Угу. Окей. Next one, number 10. We have Каріна Мельник. Так, я є, я просто думаю і читаю. Добре, добре. Так, we are looking to fire somebody. Fire or hire? I think hire. Hire. Да, hire, це ж наймати, да, нам треба не звільнити, а найняти когось. Yes. Okay. Next exercise we have exercise B. Match the words in A to the words in B and complete the sentences below. First one we have the company is offering work experience to students in their final year of school. What about number 2? Настя Наркевич. Looking after small children is full-time occupation, maybe. Maybe. What else can be? Щось хочу через тире. Full-time підходить нам. Це правильно. Full-time. Угу. Через не тире, а дефіс. Да, full-time. Full-time. Окей. Number 3, Євген. I've spent 6 months, but I'm still out of work. I've spent 6 months. Через дефіс щось від вас хочуть. Career hunting. Не career hunting, а що? Job hunting. Job hunting, yes. Okay, we have job hunting. Next one, number 4. Оля Миргородська, ви тут? Так. Okay, what about number 4? Оля? Давайте. Academic qualifications, great. Okay. Number 5. Юля Цегвінцева в нас не відповідає. Олена, тут? О, Юля, просто коли вас не викликає, ви мовчите. А у мене просто поганий зв'язок. Добре, давайте. Number 5. She has never wanted to university, so she doesn't have money. Ні, це ми вже зробили. Це number 4. Number 5. 5. He's very ambitious, so he's hoping to climb the Що в нас там буде? Кар'єрні сходи в нас як будуть? Career closing. Ні, career це правильно, але career ladder. Career ladder. Career
letter. Окей. Number 6. Альона Шевченко. If you are good at organizing parties, you could work in one second. Ну, івент, вроді би. Друзі, Оксана, я коли запитую одну людину, в нас відповідає одна людина. Одна людина думає. Якщо довго думає, я запитаю якоїсь поради. Так? Альоночко, вам вже підказали. Перше слово. Events. 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 І хто в нас Manager. events? Manager, yes, of course. Events manager. Okay, management we have. Next one. We have number 7. Так. Христина Юрчила, напишіть нам в чат, що в нас тут буде. А ми почекаємо. Яке речення? Отак от. Христина. Number 7. Загубилася. Number 7. Ой, вам вже не видно перші слова. Number 7. I am hoping they'll give me a when I finish my 3 months trial period. Що вони їй там нададуть? Щось постійне. А почекайте, а зараз ще Христина подумає. Христина в нас розумна дівчинка, я в ній не сумніваюсь. Ми з нею в минулому році співпрацювали. Христина, на вас все тут надію всю даю, а ви там мовчите. Доведеться дати шанс Івану. Іван. Contract. Правильно. I apply for. Неправильно. Permanent. Permanent. Yes. Permanent contract. Okay. Number 8. She cleared her desk and locked the drawers before. Давайте разом доробимо. У нас не було цього слова. Це буде Off, clocking закрити. off. Так, ну це як закінчити роботу. Clock in, це ми як заходимо і ми відмічаємося, як check-in. А тут в нас є clock off. And the last one. I'm going to apply for a position, податися на якусь посаду as a sales assistant at the new shopping center, which is opening soon. Окей, друзі, з цим ми з вами зараз закінчимо з vocabulary і переходимо до граматики. Зараз 2 секундочки. Так, у нас вчора з вами був present simple, present continuous. Сьогодні ми з вами поговоримо про майбутній час, а потім вже будемо ще про минуле говорити. І так, всі ви знаєте, можливо знаєте, що майбутній час в нас можна завжди описати словами future form. У нас використати future simple. Так, це у нас звичайний майбутній час. Ось. Але це неправда. Можна ще для майбутнього часу використати be going to, збиратися щось робити, present continuous, present simple and may, might. Я вам відправляю цей прекрасний сайт. І так, в чому ж різниця? Коли ж нам що з вами використовувати? Will в нас використовують для predictions. Predictions – це в нас передбачення. Ми думаємо, що щось станеться. So, like, he will be a good doctor. I believe they will win this match. Instant decisions taken while speaking. Якісь миттєві рішення, які ви прийняли, от говорили, і такі, о, а сьогодні піду в кіно. Наприклад, we don't have sugar, I'll buy some then. Нема цукру, я куплю. Promises and refusals. Якісь обіцянки або відмови. I will help you, but I won't lend you any money. Я тобі допоможу, я зроблю щось для тебе, як обіцяю, але я не позичу тобі грошей. Offers – пропозиції. I'll carry your bag.
Давай я понесу твою сумочку. Shall I carry your bag? Suggestions – це також як пропозиції. Shall we eat out tonight? Питання, пропозиції. З майбутньому часі в нас ставиться shall. Не will, а shall. Це як більш вічлива форма. Shall I carry? Shall we eat? Requests – прохання. А прохання в нас ставиться з will. Will you open the door, please? Тобто це не пропозиція, а це ми просимо людину про щось. Will you open the door, please? Наступне we have be going to. Тут в нас знову-таки, ви бачите, predictions. Передбачення. Але, якщо ми з вами використовуємо will для передбачень, ми не маємо ніяких доказів. Просто he will be a good doctor. Він буде гарним доктором. Чому я так вирішила лікарем? Чому я так вирішила? Не зрозуміла. But in the be going to, якщо ми з вами використовуємо be going to, в нас є якісь докази. Slow down, we are going to have an accident. Тобто, загальмуй, ми зараз потрапимо в аварію. Ви бачите, що людина швидко їде, у вас є якийсь доказ, власне, і ви скажете, що ми зараз потрапимо в аварію. Look at the clouds, it's going to rain. Знову ж таки, ви дивитесь на хмарки і зрозумієте, що піде дощ. Є доказ. Also, we use be going to when we are talking about decisions, коли ми говоримо про рішення, прийняті вже до цього. Якісь наміри або плани. Are you going to watch the game tonight? Next one, we have present continuous. Ми вчора це вже проговорювали, що present continuous у нас використовується для майбутнього, коли ми говоримо про плани. Якісь ми вже, не просто плани, от ми запланували собі і все, а прям вже є домовленості, arrangements. Є конкретна дата і так далі. I am flying to New York tomorrow morning. Є конкретна дата. I am seeing the dentist at 6. Є конкретика. We are getting married next week. Next one we have present simple. Ми теж вчора про це з вами говорили. Timetabled events. Тобто якісь події, які мають розклад. The train leaves at 4. The exams start next week. Future time clauses. Це в нас, коли ми будемо говорити, якщо ми будемо говорити про conditionals, про умовні речення, то там в нас буде теж present simple. I'll retire when I am 70. Call me as soon as you arrive. And the last one we have may and might. Might to talk about future possibilities. Тобто ми говоримо, що щось можливо станеться, а можливо щось і не станеться. I might go to the party tomorrow. I'm not sure. Temperatures might go up next week. От така історія. Чи є питання, чи переходимо до вправ? Так, є питання. Багато разів чула, що shall не дуже часто використовується, то він використовується В питаннях, от коли ми пропонуємо щось комусь. Да, shall вже давно не використовується, от як тут, наприклад, була I shall. Після I раніше вчили, що після I і we, це ще коли я була в школі, ми вчили, то тоді використовувалось shall. Але ні. Воно вже в стверджувальних реченнях не використовується, лише в питання, коли ми комусь щось пропонуємо зробити. So, shall we do something? Shall we meet tomorrow? Тобто як вічлива форма. Ось. Окей? Я зрозуміла, так. Так. Ще питання? Окей. Тоді переходимо до вправ. Choose the most suitable future forms for the gaps below. First one. Кузьменко Валерія. Так, what time will you finish work on Monday? Чому? Ну, це, типу, майбутня дія, тільки в Так, але насправді тут можна сказати просто do you finish, тому що як ти по понеділкам о котрій закінчуєш роботу, що це відбувається постійно, так? Така дія, яка відбувається постійно, як ми вчора з вами розглядали. Правильно? Тут мається на увазі як в понеділок, maybe, якщо вони зазначили on next Monday, типу в наступний понеділок, тоді так. А тут просто по понеділкам мається на увазі. So here the correct answer is do you finish? Number 2. Євгенія Гнатуцько. Так, я тут. Will you go out this weekend? Окей, але в нас є this weekend,
І тут в нас ми як, чи ти збираєшся, Are you в тебе going? є Are you намір. going here? Okay. Мгм. Are you going out? Yes. Друзі, пояснюю. Ось що в першому реченні, що в другому. Якщо ви скажете той варіант, який ви мені назвали першим, в розмовній англійській це помилкою не буде. Вас все одно зрозуміють. Але якщо ми говоримо суто про граматику і от правильні граматичні конструкції, такі дотошні, то тоді по правилам так, як я вам кажу. Ну, просто, щоб ви розуміли. Щоб, якщо там ви в спілкуванні такі, о Боже, який час мені зараз там примінити, там це не так важливо, як от суто в якихось учбових процесах. Number 3. Олена Романюк. I'm sorry I made you so angry. Значить, це в нас завжди трапляється з нами. Обіцянка. Це в нас обіцянка. А для обіцянок у нас що там було? Який час? З інговим окончанням? Ні. Future навпаки. simple. Future simple. Де тут у нас future simple? Перший Це в варіант. нас Won't first do. one. Won't do. Да, won't це в нас скорочення від will not. Окей. Number 4. Оксана Артемчук. Так, it's really hot. It's really hot. Так. Прохання. Прохання. Ну, will you Open? open the window? Will you Yes. open the window, please? Yes. Number 5. Настя Грибовська. Так, я тут. Так. I don't think Ну, він думає. Чи прийде завтра? I don't think I will be able to come tomorrow. Yes, it's correct. I will be able to come tomorrow. Next we have number 6. Євген Шевченко в нас не відповідає. Олександра Сидоренко. Where are you going? I'm going to buy something for dinner. Yes, okay. I'm going to buy. Номер 1. Number 7. Іван. Да, як ми відмовляємо. Refusal. Yes, I won't help you. Number 8. Крістіна. Зараз. Прохання вже в нас було. Will you stop doing this, please, Simon? I'm trying to the concert. Окей. Number 9. Каріна Волошина. Каріна, пробачте. Нічого, що я вас буду називати все, що Волошина. Називаєте, звісно. Так, 9. Каріна, це ж ви були постійно з гарним настроєм, так? Так, мабуть. Number 9. Okay. Shall we eat out tonight? There's a new restaurant that looks promising. Yes. Okay. And the last one, number 10, Настя Наркевич. I'm sure the baby will have blue eyes like her mother. Yes. Okay. And the next task we have. Here we have. Choose the most suitable future forms to complete the sentences below. First one, Yevhen. Look, that car over there is going to crash. Чому у нас тут не will crash, а is going to crash? Ну, в нас є процес, ми якби бачимо наслідок. Ну, в нас є доказ, да? Типу, подивись. Доказ, А зараз так. вона, так, окей. Yes, number 2.
Ольга Миргородська. Ольги нема. Юлія Цейвінцева. Я тут. М? Will you turn the music down, please? Yes, okay. Number 3. Альона Шевченко. The film is starting at 5 p.m. У нас є розклад. It's going to start at 5 p.m. Ну, майже. No, Да. start? Для Oh my розкладу ми God. приміняємо present simple. Окей, number 4. Окей. Христина Юрчило. Напишіть нам, що тут в нас буде. I'm sure you. Четверте речення. Христина. I'm sure you will win. Yes, it's correct. Will win the lottery one day. Number 5. Так, Міра не може відповідати. Анастасія Яценко. Don't you have any money on you? Don't worry. Миттєве I рішення. will pay. I will pay, yes. For the the taxi. Number 6. Так, це у нас люди не можуть відповідати. Кузьменко Валерія. According to my diary, we will meet the buyers at 3 p.m. tomorrow. Але ми вже договорилися. У нас вже є arrangement. Все вже дата є конкретний, час. Ми не просто це плануємо, а в нас є конкретика. We are meeting. We are meeting. The buyers. Present continuous, якщо є конкретика. Number 7. Євгенія Гнатусько. Так, it's cold. Shall I turn the heating on? Yes. Number 8. Олена Романюк. I can see you tomorrow. I will play football with my university friends. У нас є tomorrow. Ми вже домовились. Завтра. Так. Значить, present continuous має бути. Де в нас present continuous? I'm playing. I'm playing. Yes, tomorrow. Окей. А можна запитатись, будь ласка? Oh. Хотіла запитати, а можна, в принципі, сказати I'm going to play football? Я збираюсь Можна. грати. Це як просто як буде ваш намір, що я збираюся пограти. Але розумієте, тут просто як в контексті, що вона не збирається, а вона вже це вирішила. Тут просто типу в цьому різниця, якщо так думати, що I can see you tomorrow. Да, вона не то, що вона не має сумнівів. Вона точно все, вона вже домовилась. Тому тут ми ставимо present continuous. Добре, дякую. Окей. Number 9. Так, я збилася. Артемчук Оксана. Я тут. Maria phoned you. Окей. Перезвоню їй позже. Наверное, will call. Will call. Yes. Okay. And the last one, Настя Грибовська. Thanks for the money. Так. I will pay you back on Friday. Will pay you back. Okay, great. And the last exercise for today we have... А можна запитати знову? Да. А в останньому якраз цьому, чи можна сказати, що вона, в принципі, вирішила вже, що вона в п'ятницю віддасть ці гроші і буде, наприклад, цей present continuous? Ну, це ж просто не як домовленість. Thanks for the А з money. will воно виглядає, наче як хтось дав гроші спонтанно, і я вирішила розплатитись у п'ятницю спонтанно. Така путаниця. Да, а тут просто так і є. Тут так і є, що типа, тобі хтось дав гроші, ви кажете дякую, я тобі їх поверну. Тут просто більше вам контексту треба давати, щоб це зрозуміти. Да. Але тобто, якщо попереду був текст про те, що хтось мені збирався позичити, ми домовились, ми зустрілись і мені позичили, і я тоді вже кажу у континюсі. Добре, дякую. Yes. Окей.
Next one. In the exercise 3 we have, тут в нас буде вже контекст. У нас є діалог і буде контекст. Так, Олександра Сидоренко, first one. Так. What will you this evening? What will you do? Може, але якщо в нас this evening, то ми скажемо what are you doing this evening or what are you going to do this evening. Окей. Number 2. Ой, боже, кудись нажала, секундочку. Number 2. Іван. Іван. Це як пропозиція. Може, ми кудись підемо. Shall. Те, що я вам розказувала, що з пропозиції. Да. Shall we go out? Shall we go out? Я можна знову запитаюсь? Що подивись, Вибачте, будь Каріна ласка, не в що я- ударі. Да, я в Давайте, ударі. Каріна. Хотіла запитатись, я зрозуміла, я чула, що ви казали про shell, що це тільки в питаннях, все. А от, в принципі, якщо ми будемо екзамен писати, там, залік, і в нас будуть тести, і ось такі речення, все, і будуть варіанти відповіді shall і will. Не буде. Не буде, так? Ну тоді добре. Ну, я перевірю. У мене вже є ці тести ваші, я перевірю. Раптом таке буде, я вас попереджу, яка там правильна відповідь. Добре, дякую. Але не має бути. Да. Ви ж бачите, ми тільки що з вами вирішили тести, там жодного разу не було, щоб і shall, і will було в одному реченні. Окей, shall we go out? Number 3. Крістіна. Крістіна, тут? Я мікрофон не включила, думала, що включила. Давайте. Що буде в третьому? I'm working on the project until night. I am working or I am going to work. Okay. Number 4. Каріна. Так. Will be free for a drink. Yes, will be free for a drink. Okay. I don't know. I have my diary here with me. Let me see. What about tomorrow? Анастасія Наркевич.